to the Tamil kingdoms in the south. At the time, it was the Pandya kingdoms. Cheran, Pandyan, Cholan. And we basically should be proud of that heritage. To say, just now Lingesh was saying, where should I look? We should just look towards who we are. Being Tamil is a gift. May I speak a few words in Tamil? சில பேர் சொல்லுவாங்க தமிழ் நான் பிறந்தா அது ஒரு புண்ணியம் இல்லை. ஏனென்றால் ஒரு தமிழனா பிறக்கிறதுக்கே எத்தனோ பிறவிகள் எடுத்துக்கணுமா அப்படின்னு பெரியவர்கள் சொல்றாங்க. அதுக்காக தமிழனா பிறந்தால் அதே ஒரு சிறந்த பிறவி. ஆனால் அது உயர்ந்த பிறவின்னு வரணும் என்றால் தமிழ் கல்வி, தமிழ் பண்பாடு, தமிழ் மொழி, தமிழை எவ்வளவு நாங்கள் அனுபவிக்கலாம், படிக்கலாம், உணரலாம். அது உணர்ந்தாதான் நாங்கள் முன்னுக்கு பார்க்க முடியும். எதிர்காலம் பார்க்கணும் என்றால் பிற்காலத்தை முதல் பார்க்கணும். ராணி ஒத்துக்கொள்றீங்களா? I hope my Tamil is all right. You must forgive me, I speak Tamil as I read it, so it's not very, how should I say, street friendly. But you do understand it, yes? Right. So I would like to talk to you about what excellence is all about. Now we have talked about being Indian. ஒரு உயர்ந்த மனிதனாக நாங்கள் வரணும் என்றால் முதல் எங்களுக்கு ஒரு உணர்ச்சி இருக்கணும். உணர்ச்சி என்றால் உள்ளுக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு கற்பனை இருக்கணும். இந்த கற்பனை ஒரு காலத்தில் ஒரு கற்பனை தானே, ஒரு மனிதனுடைய கற்பனை தானே. இப்போ நாங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிற நாற்காலிகள், இந்த கட்டிடம், நாங்கள் போட்ட உடுப்புகள், இதெல்லாம் கற்பனையா வளர்ந்து மாற்றி இன்றைக்கு நாங்கள் உபயோகிக்கிறோம். உண்மைதானே? ரைட். ஸோ முதல் உணர்ச்சி இருக்கணும். நான் பிறந்தேன், சாப்பிட்டேன், தூங்கினேன், இது பத்தாது. I have to be more than who I am. Is that not right? I mean, if one were to take a look at these people, not everybody was born with a platinum spoon in the mouth. Yes, Gandhi was the son of a prime minister. So he had better than most a good life, so to speak. But he chose to abandon that. He chose to go back to the roots. He chose to basically come down to the lowest rudimentary level of living, choosing simplicity to portray his message. And his life was his message. He wasn't even Indian per se, officially. Not many Indians from India would be very happy to hear that, but he never took an Indian passport. He left India on a British paper document to travel to London, and from London to South Africa again on a British document, where he spent a great portion of his life, almost 2 decades, where he fought for South African independence. In fact, Mandela puts it beautifully. He says, "You gave us Mohandas Karamchand Gandhi, we gave you the Mahatma, Nelson Mandela." And that's how it was, because he came to South Africa, and in South Africa, Satyagraha was born. In South Africa, many of the things that he put into effect in India was born. But what about Gandhi himself? Gandhi is truly global as a person. Gandhi belongs as much to us as to anyone else. We just have to look within us, within our culture, within our roots, our tradition, our heritage, to know who we are. We have centuries of people to look up to guide us, direct us. Be it Gandhi, Vivekananda, Ramakrishna, Rabindranath Tagore, even as lately as Abdul Kalam, a man who himself came up from nowhere. Probably somewhere just exactly like you, Lingesh. With a slight difference, he said to himself, "It's not enough. What I have is not enough.
I need more, I need to find more, I need to be better, just a little bit better tomorrow than today. And that's the pursuit of excellence, a little bit at a time. But it begins with a passion. அந்த உணர்ச்சி வளர வேண்டும். முதல் ஒரு உணர்ச்சி இருக்கணும். அந்த உணர்ச்சியை வச்சு ஆராய்ச்சி செய்யணும். அந்த உணர்ச்சியை வச்சு ஆராய்ச்சி செய்யணும். நாங்கள் என்ன செய்யணும் வாழ்க்கையில், குறிக்கோள் என்ன, ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும் தானே. இப்படியே இருந்துட்டு இருக்க முடியாது, ஏதாவது செய்ய வேண்டும். இந்த பிறவி எடுக்கிறதுக்கே எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம் என்றால், இந்த பிறவி அடைந்து பிறகு நான் சும்மா விட்டு விட்டா என்ன நடக்கும்? It has no meaning after that. They say life itself is a boon. Are you with me? Are you really with me? Excellent. So முதல் உணர்ச்சி, அப்புறம் ஆராய்ச்சி. நம்ம குறிக்கோள்ல ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு நாளும் முயற்சி வரணும். முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கணும், ஒவ்வொரு நாளும் செய்யணும். இது விட்டு விட்டு செய்ய முடியாது, தப்பி தவறி செய்ய முடியாது. ஒரு சாதனையா இருக்கணும். இதுதான் நாங்க செய்யணும், இன்றைக்கு இப்படி செய்யணும் என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் செஞ்சே வரணும். அது முயற்சி. சோ உணர்ச்சி, ஆராய்ச்சி, முயற்சிக்கு போயிட்டு முயற்சி செஞ்சுட்டே வந்தா அந்த முயற்சி பயிற்சி ஆகும். உண்மையா? அந்த முயற்சி பயிற்சியா வந்துடும். அந்த பயிற்சி செஞ்சுட்டே it becomes habit. Are you with me? Thought, word, deed. That's how it begins. It begins with thought. First you must desire. From your thought you change it to word, then to action. And action becomes habit. Anything you do daily becomes habit. Habit defines your character. And your character, ladies and gentlemen, that is your destiny right there. So it is your character that's going to define who you are. Not where you were born, what kind of spoon was in your mouth, who was your neighbors, whether you're English, Malaysian, Indian or otherwise. It depends on what you want to achieve in this life and how much you're willing to put in there to get there. Are you with me? பயிற்சிக்கு பிறகு வளர்ச்சி வரும். அந்த வளர்ச்சி தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். உணர்ச்சியிலிருந்து வளர்ச்சிக்கு வந்தாச்சு. அந்த வளர்ச்சியிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் அது நாங்கள் திரும்பி திரும்பி செஞ்சுட்டே வந்தால் மகிழ்ச்சி வரும். அது எப்படி? கண்ணதாசன் மாதிரி இருக்கதான். There was a little experiment put by the NIIT of Delhi. It's a formidable computer company, and what they chose to do was to say they believed there was a theory that in today's world, it's a changing world. In today's world, that there are many different ways to cope with learning per se. Are you with me? And what they did was, the concept is called hole in the wall. It is this building in Delhi was right next to a slums. I mean, a literal slum. And if you've seen Indian slums, you know it doesn't get any worse than that. So they knocked a hole in the wall towards the slums. And this researcher, in fact, he was the MD of the company, chose to put a computer in there and he said, look, let's see what the kids do with this. I mean, these are illiterate kids. Are you with me?